Yo, Alô, yo. Hello? bom dia, boa tarde, bom merdia. Yo. Yo, vos Yau, escucha-nos? yau. Vos escucha-nos? Hello? Ja, A mim não ok. escuta nós, damn. Ainda um pouco. Yo, né? Yo. Ok, nós temos três gente com a bisa algo. Sei que não tem gente tá aanwezig. Sonido. Tem sonido, movichão, tem movichão. Trolling cabo, dude. Ai, Sorry, nós estamos trolling Troll, duro man. um dia. Hey, man. Sam, ik era bisa hallo bontari di parte di Beach House. E yeah, I was bij talk about something qua passa recently. Ami mes not op de hoogte die mucho di gele. Gis nos tinha um gast ku potentially sa mas about the situation. E ja, это algo ku mita sinti ku hopi check lo por relate to. Of ja, Tava lo biscotado. sabe, lo partially sinti ku algo assim na que passa ku of botata in harm's way at one or another point. E yeah, você nos quer fazer podcast aqui para bring um pouco mais light to those kind of things. E also duna ganha um pouco mais insight em que não por hasi in situations que check não tá sentindo mais unsafe e que nos por hasi para actually verminder e tipo de situations não que. Maar in ieder geval, Sa ik passe over para nos guest. keynote speaker. So. Hallo? Não tem. Ainda há a introduction. Sa, ok. Nos keynote Nou, speaker ja, die die. ouwe. Tá Kukuchi. Dr. Kukuchi eigenlijk. E também para ver mais over the movement in Not All Men e a situação que passa na Itália. First, na Oh, Itália. God. First of all, introduce a topic da nós. A mim não rende que literally não sabe nada disso aqui. Explain to us like we're five. Meeting me introduction. No worry, Ah, no okay, worry. nice. Like Conha, we're five, ela bem no? preparada. Wow. Sa, ela bem preparei. Ja, keynote speaker, não vou começar. Por daí tem que take over the podcast, né? Yeah, Sa, exactly. Ik ken me. sa. No, whack. Dus basically, last couple of, ja, anos que dia, just stress. In the last week or two, tava tem situation in the UK com mulher, tá canando bem no caso, especialmente tá na sua France caso. E não tá that much of a long walk. A noite, pero, de dia. A noite. Etauta a noite, pero não a noite lá, given que keep in mind tur caminho tem curfew awo, UK não tá exception. Okay. E London também tem basta strict rules te ainda. Tem april segundo me. Not that far. Não para basically, talar. E não tota lá. Etauta just a noite normal hours a noite. Anto etauta canando by su casa e somewhere entre su casa basically e su amiga su casa ela end up disappearing. Anto ela sale na looking for her and basta bosta sa casa e na end up arresting Met police officer. Dus police officer within the London area. E keep in mind que district onda is que passa também tá next to all the embassies, dus basta high-end district que passa. E nang arrest a police officer, dus is nang let him go, pero dus is nang re-arrest him e nang haya body within the radius. Andora sigumi au mainta ito confirmed ko body tao ta di mujer aqui. And she was like 30 something. Dus minun na ito mujer, okay, ito mujer. Anto esse a spark debate of situation pa sobra hopi hena tao tamani wow basta first of all buti yung hena to supposedly protect and serve anto esse ta pasa e not assuming essa kita just an assumption and not confirmed ku basically a police who's a su badge e a curfew pa lure a person aki into his car and then murder her.
No tenho details on exactly what happened. Pero basically, she was murdered e a police está a primary suspect. E hope hindi ako bisa like, whoa, basta like pa police officer pa do this, women really don't feel safe. E eta mane, it's getting worse, blah, blah, blah. It's getting Kigo ba cut off? No, kung kumane, it's getting worse. Like, kung as the police officers nang awo bota fearing, essentially. Anto, So, touting pushback di not all men. Anto turhene awo mane, labirong public discussion not only within the UK, pero pretty much worldwide discussion. The hashtag not all men. Anto started explaining kikita. Anto basically a discussion the harassment on women e violence on women. Anto basically a pushback the a hashtag that essentially be sa seating hamber kaka out there, pero keep in mind no to tour hamber ta kaka. Pero Ito message the Not all the men. hashtag. So, pero Pero bing ginababisa ko turhamber indeed si takaka. no. Format. Okay, got it. No. Okay, sige. 1 out of 5. No joke. Well, no, anto pero basically kika costa ko ideia ta ko think enough men out there who ta problematic, who ta pone all women fear all men, pasobra bono sa what a problematic man, basta? E bono que pone in peculiar situations. right. E cosa tambe ko ribaje, keeping in mind when it comes to manera yeah, may not be some violence necessarily, but when it comes to situations na ku women tayo na messing like assaults, yeah, it's not really the correct word, I guess, but when women deal with assault, hope biyaha ito being for men they know, primarily partners or ex-partners. Pero mi por yama basically cualquier friend or aqui couldn't check of not even a friend mi por yama any chick at the moment e nantabaiting at least 3 to 5 stories di tempo nang of biyaha nang situations nang kunang a feel ku nang not safe of ku hambara just intimidate nang of na get blatantly harassed of basta just situations nang hudido. E may bisanda sa akin, may not bisanda ko humber not to experience like harassment tampoko. Keeping in mind ko mayoría violent things that happen to men, majority, pero mayoría sexual harassment of assaults that happen to women. Now, statistically, hopi men, ito pasa ko men tame, pero men are less likely to report. Thus, the numbers aren't always accurate. E women tame hopi biyahan not to report it because of it. Pero the assaulters, more often than not, with about as high as 90%, na may percentage na patoki off, pero sowieso more than 3 vierde ta men. Compara ku women who kutahasi iti because the point is there's shitty people out there and there always will be, pero legit problem when it comes to men and doing things kuta not okay. Igidabo stands riba a hashtag. It's trash. It's making excuses for the men who are bad. Imbesti bisa not all men call out the men who are doing bad things. It come down to basically asa si bada yung situation ko ba brother nang hope biyaha bulahari wa brother sa joke ta problematic imbesti bisa mane wait dude. Let's not do that. Honestly, hope biyaha ko po sa sino po pasa. No, yeah, discarded de algo, pero
Not sure, pero well. No, Para yeah, algo no. dito. Flashbacks to when you were problematic of Zoe. No, nunca. Okay. Actually, whatever. Anyway. Not yung reason para me defend me, miss. Okay. Sam, me po understand kung ito un poco out of its place and time pasa ka un hashtag asina, me po comprende es sentiment A. Then again, mi tame po comprende es sentiment ko bono por tira turhende of turhamber body mes un umbrella. Qual me pretty sure hopi hende ta sinti mali nanta hasi, dus hopi hamber. Okay, pero pakat mo off real quick. Mhm. If the shoe don't fit you, why are you putting it on? Yeah, Sasa, that's well, true. sabi letterlijk me lo ayega na bisa sa dami mane Pero stai women's plane, Matt. at the end of the day si bonota pero botinho compreender ko etong tiki mas complex ko diz bisa sa si a shoe not a fit bo ere therefore mane di como even was that why are you even saying anything po sobre ko abusabo no tong guy jodido ni nada das ora mulher não refer to predator men não refer nabo. It shouldn't be targeted I to will, you. But I will, me po imagine kung sitting hopi muhe kung just blame everyone e dingbo string of thought ko ba kabiduna me po wak kung hende por husa algo ko ba bisa pa basically label turhammer e said ko okay fine abo not un predator bampone Ale Danny Ami not the predators pero nos tem brother ko nos saga um predator ni nada pero é bisa joke pouco de banda e abo and no abo per se pero handle bisa pero rita bo responsibility man yung humber patambe man was a correct a guy of stand up to every single cause ko bo ako to fault of man but the wak me the get ko bo sempre miss the thing a best everyone's interest at heart pero pabo burden every single man com a responsibility de sa pero po brother na sa pero tur ora é um pouco mane é assim de mane but the blaming é hombre ku the innocent tambe você sabe que man Sí, mane pero eta bom mane by all means sab mi tambe da hai mane si brother de mi bisa algo de banda a mim não te vai reagir mane sa fucking prata of sa posa hobby bom que você joke pero bueno po minsan bono po blame tur hamber pa no hase sai so no so botingo get ku entre hamber tambe ting certain unspoken things ku ta pasa na bampone oros to teenagers to yung guy fucking buchan echt na werk ku ta bringa ku tur hende ku ta bisa algo na werk je mi po imagine ku your average Joe not to stop e buchi e di hasi algo na werk of the bisa algo na werk so e ti miedo na to batia of algo Basically, ba Ami. dus bono po dus spami eta idealistic eta positively it's a positive thing pa bisa sa but tingo encourage the best out of everyone pero bono po burden too humber ko cause ay so bono sa kiko ng dynamics at that moment ta of kiko a situation ta ora algo sin to present itself. Dus pesemi No, tambe I the get. understand that, pero keep in mind tambe ku hopi biyaha, men seem to be more empowered ora nanta around otro men, if that makes any sense. Dus bola have un guy ku porta si eta kanando so e no lo haya gana di flight po of bisabo algo mane na wekri bakaya. Pero pas ito ko su brother nang ito by feel the need to show off di mane hey look my PP is bigger than yours which already was saying po mane security levels ka ba pero like ito by bisa algo foi slap pa show off and then su friends nanta by mane oh guy ko yo why get the harassing mo here oh my god and basically sila mane just lagi check na pass no mane e diz que cana by cas like e costa ku voral as um chick se bota canando bosso e bota encounter grupo de guy ku bota even se também é 4 guy e onde não call out algo abo as
check boso the possibilities, even si botin durf de bisa algo in that moment, bota by evaluate mane 4 contra 1. A menos by bisa nada, pastor menos aqui que passa. Comparar com, bijvoorbeeld, dia 4 ganha também, hey bro, just like a check no pass. E ele sente isso mesmo, né? Sorry, of like, what's up, beschuldigd. Puts himself on the spot. So. That's more where I'm coming from. Like, the not encourage that kind of behavior. Surprisingly enough, but I hope behavior to get encouraged pa sobra fragile male egos or so. I don't know what it's for, but not the mass out there to impress ng guy friends and actually impress un chick, if that makes any sense. So new chick, that enjoy getting catcalled, getting manera harassed, getting like no girl, no woman enjoys that. O sea, para mí se pone pensa mais de group dynamics de maneira comenta orang the teenagers também. Pero so inyo bisa algo hope important tambe. Saying not all men, but take away focus from the accuser. Yeah, victimized. Esse é um ponto. Pero okay, wara. Okay. En dan met een sound question wat mij betreft. Die ook met kon wat take away the accused, the actual persona quasi algo na werken. Mi quer interject li mi ta sinti ku aceita mesmo que Black Lives Matter hashtag anto hena nan ku tata posting a black screen thing but basically posting all lives matter. No nia sei dis mane e Black Lives Matter nan tata pone tur hena bisa nan te blackout social media. All right, cool. Pero abo posting e cos preto e riba bo cost not by empower Black Lives Matter, é by just pone henne question de como tá posting e cos preto e. Pero é not actually informing henne nada de Black Lives Matter. É just abo creating a movement para sort of deviate um pouco de gemita sinti. Sa, esse é me por use mas outro exemplo com portata triggering, this trigger warning. Pero basically si un gente gets sexually assaulted, right? E speak up. Be okay, this happened to me, right? E the first thing ito tiende ta, oh, pero what were you wearing? E ito mane, ito come down to, okay, it's my fault ko sa que pasa com me, like, because okay, pero I was wearing... Sa conflating things op. So mi pergunta de base precise. Mi question tá com hashtag que the take away the accused. This is what I'm explaining right now. Pasobra, ela bisa bota shifting focus from the accuser to victimize the accused, right? Dus accused here, that a person could do the assaulting. No, pero not victimizing accused. Sobre yung hand bisa sa a guy ko obviously fucking rape a chick no hasia, but bisando tur outro guy ko nota a guy tur outro guy ko tung guy normal no tung guy asina. Dus mina de gat. Was é um genuine question, mina de probando de argue ko, mané. Okay, pero se eu explica. pero but bisando me ko paso kiba answer ta ko sibo usa a hashtag aqui ora able to somehow defending a guy ko hasi algo na werki tambe bono to defending but shifting a focus okay, essa por understand but the shifting a focus de maneira ko attention should be making it right. Accused invisible but shifting a focus onto the making a accused invisible e accuser bota pone to the shift focus riba gele e not necessarily blame pero indirectly blaming a person who's a assault situation de manera yes I got assaulted but a first question shouldn't be
what was I wearing or what was I Mhm. doing? Why was I alone? Those aren't relevant questions. The relevant Mhm. question is the kung a person ki decide to Assim, take ownership di algo kuno ta di jele. That's the Mhm. question. Man, And the rest basically, sorry, Dalboy. the basics but by ask those type of questions, tur hene po sort of agree, yes, a person ko assault someone else, ta wrong, pero to the focus mas, but sobre a focus to be on a victim essentially, di manera, oh, okay, pero kiko abo ahasi ko ta fault, ku instigate a type situation aqui. E that's not how you go about it, but sobre keeping in mind tami ko ting hopi victims, and that's why the people don't speak out tampoco, kuta feel ashamed ka ba about the yeah. situation, ita feel guilty ka ba. Mhm. E mane exact um exemplo mita usa hopi, pero a mi porta legit dong a fo sintari bakaya fregando din lodo or whatever, Mhm. e not to give anyone the right pa being mane touch me Yeah. at all. Ja, Like, politie was op zette indecent exposure. Police, pero não por llega touch me so mar, na mes di tam So, komita under arrest. yeah. E na mes explicar me tam di komita under arrest, pro me ko na po even arrest. Sa que tu hende kuta wa Law and Order 24/7, no? Dus Milano Challenge. Okay. Milano Bueno, de Benny Challenge. challenge, say. bo. Aha. And before I got no, okay, here bisa algo binawen. Never mind. And at another ko sexual assault in others. All right. Okay, pero ako pues aquí me está pensando that either sabe, the said if the shoe doesn't fit you, bueno ting basta bueno ting nada di queja ora nang basically queja about sexual predators, kuta harm, most of the vast majority of the time. Toch? Yes. Vast majority are men, yes. Aha. And Yeah. keep Sí, sí, me can sí. make one thing clear, see, ku vast majority of manera hen kuta do these things are men. And what take away kuta yung small little handful kuta women. Mhm. Pero also, even though if victims hope ta women, in majority ta women, and nota kita kuting men tami kuta go through this. E me can emphasize tami ku men going through certain things to deal with it. May not bisano kuting mani higher levels or worse levels or anything. Pero hope biyahan to deal with more shame compared to women. Even it affects them mentally mas sobra. Mhm. Ting sort of stigma ku this doesn't happen to men, it only happens to women, which is true either. So mani like what's up? Okay, It can happen. Me também do nada comparison. Isso aqui diz para yeah, but I guess pone de tricky situation. Vamos pone wak. Vamos pone tem terrorist attack na Holanda. Então, a terrorist attack tá de Muslim person. Awo hendenan kunota Muslim, portata by react ko sa what kikto Muslims ang kita haciendo, manekiko Islam this and that. E hashtag da sali, not all Muslims. Como te sientes about it, But that's different. How? Pasobra, Muslims think hope different fractions. In outra manera, one general Muslims is like saying Christians. Christians not that one thing. They all fall under Christians because not to follow Jesus or whatever. But in Catholic, but in Baptist, but in different things. In Antur thing nang separate, but in evangelical or whatever. In Antur thing nang separate. Natur também de mesmo pouco. Natur também de mesmo heilig Hold on. scripture. This. Hold on. Wow. Okay. Wow. Wait. At the end of You the asked day, me a question. Let me answer. sabe, pero me sinto meio about weaseling around algo que mesmo coisa No. que abota around nada, against. pasobra, whack, minota weaseling around nada, pasobra, when it comes down to it, ting different type of things, right? Could happen, different type of categories within religion. People that take religion differently. When you say hashtag all Muslims, but are going through
all of the religions, right? Granted. Pero, but you keep in mind tambe kung doing that, but the problems kung manera na tabay get attacked, ito manera but creating a bigger conflict. Now, what is happening here? Buting men could already doing attacking, but stereotypes di could be of a mental stereotype kunang manera that's statistically proven. Or about the bisa all Muslims do this is not necessarily statistically proven. Pasobra, but in different religious course not. fractions, kuta do Pero wala, terrorist pero attacking. Wait, pero hold on. Ting different things could happen, kuta manera terrorist attacks not necessarily Muslims either. Ting hopi Christians to do this, iting hopi other religions. Fact, religion is more of the issue compared to what fraction of religion it is. Meskos ko men are the issues, not necessarily what fraction they are. Pasobra, buting men in different cultures, based on cultures, ko ta mas ta minderwaardig muhe mas ko other nations. Ko door the quata misogyny cultures higher. day, what we mentioned. I'm not Sine, gonna no. mention It's a little hard. Pasobra. No, pero ito hopi different countries. Ito depende tambe riba ng belief system in kung amane westernized milubisa ng ta. Pero even as sinading western countries, ting hopi misogyny ay na tambe. This ito Okay, fine. depende foi una bota band. Mida- Una bota Mida vai cambiare trobe pa. Na Holanda grupo nang kuta represented by a lot mas ding crime ta antiano nang ku ku Muslims, this either Turkish of Moroccan. Awo bampone e mesmo situation pasa ku ended up hopi annoyed the crimes ku grupo kita carrying out e tabi un outrage against that group of people, I guess. E encounter tabi ku un hashtag ku tabi sa not all gente antiano, not all Turco of Moroccans. Como lo siente about it, eh? Of what breaking up into different sections of subgroups manebahasi ko religion part. claro. Wak, Kung wak. Vamos poner assim aqui. From personal experience. Mi problem and hope bom com Dutch people. Se me stand e me queda quieto, no one knows I'm different. Kubanata Dutch. E me legit freaking what's that, a gecko? No, that's not the word. Chameleon. Anyway, that's Chameleon. chameleon. Gago também tá bom. So, Thank you. E basically, I've seen how cierto antiano acto tambe with Dutch people. I have seen how different things go down by just me standing there y teniendo mi boca quieto. Also, I've been at the butt end of it. Pasobra hopi hena timbiaha te querer mita Dutch. Right. Aunque I only moved here 10 years ago. Oh, that's a lot. Pero anyway, mi no anasi kinana, mi parents no anasi kinana, mi grandparents no anasi kinana, mi great grandparents tampoco. Right? Okay. Pero because of my looks, hopi biyaha, it's assumed kung mi parents nang abing fay Holanda by Aruba, antara amita claiming ni Tarubiano or something like that, but in reality, I'm Dutch. Right? Okay. But do you get my point? No. No, pero basically, those things different happen, right? So, mita get tambe, for point of view, foi kung ting bisando specific ting cierto fractions ni antiano nang por acto unnecessarily rude to Dutch people. Pero ting Dutch people tambe kuta act unnecessarily rude to buitenlanders. Okay, but I said beside the point. No, Mi question to precise again. Pasobra, lagay mi kay papya, pasobra. Pero vou papiando hopi, mi não entendia num answer.
pasobra, make it 100% clear, pa ora come up with another question, cover everything ka ba? Mhm. If you want to ask me something, let me answer. When I'm done, Go on, give me all the answers now. Okay. Mhm. Dus, knowing that, se algo passa e gente bisa hashtag not all antianos, Mhm. I know e nota kay pami, pero me also accept que tem gente within my community que também porta trash people. Mhm. Dus me não feel aangesproken drie gele, pasobra it doesn't matter to me, pasobra saku when I walk into a place, me not by treat people how they look or from where they are from. Me tawarak ba ako ng tata first and then I react on to that. Dus So what? why would But I, implying in this case, bono I what is sitting hashtag A? why would I say Sabi another bisa to? why would I say another money relevant to me? Mhm. Dus ito un poco whatever in this case. Dus un hashtag assim nasali. Basically, Okay. why would I care? See, nanta bisando like why would I create un hashtag bisando not all antianos or something like that, knowing who the antianos not referring to nota the good antianos nang inota ami like si ami Sam, sa ami pero normal, pero what does it again, matter? i mito saka algo febo storia. Bota yeah, man pone mino que usa palavra privilege, pessoa me dá um pouco absurd, pero abo No, tinha but it's privilege, true. igual, let me cabe papio, abo tinha privilege de mostrar mané não antiano at all. Dus persona que tá tiki mas getent, putin cabei, Dani, nota cabei de gente blanco, anang si tabay suffer consequences de generalization of stereotype. O sea, que me quemane, ora persona A, si lo tem stronger sentiment about hashtag kulabisa niet alle antianen of niet alle Marokkanen, que tipo de cone. Bodegat que me queman? Dus my point ko questions ang kita ko okay, pero enota wat esta boa opinião que hashtag A tá na web que fez full fault, pero outra pessoa, em desse caso, porta hamburger que letterlijk não tem nada a maken com sexual predators of whatever, que somehow tem gente que the blame tem mais responsibility para Kiko, pero sabe wa kung abo mane hamburger, wa kung abo tem que mane kibo bo brothers nang en check tipo de coisa. Você, dus my point é que tur gente tem different opinions riba hashtag aqui e mina tá hyper sei que abo the right e mina tá hyper sei que persona against essa the right. Então mane baby so to whoever the shoe fits, yeah, so mane esse nanting ko sa konanta Cindy about essa aqui. Mina tá ami personalmente no tá com hashtag the worst thing I've seen to come around. In fact, me po sort of understand it também, e me po understand que abo to public defend. Dus Pasobra me queman. Sorry, let me just cabe a point aqui. Pasobra agora que madunabo exemplo de vamos pôr nesse lote hashtag not all Muslims of hashtag not all gente antiano. E ora somehow si ba logra compreender pe outro bando um pouco mais, pasobra que primeiro botou full men não aqui cosa, o hashtag super dom. Okay, fine. All right, whatever. Único reason ma agree with the Pero hashtag para mim é sinti. Pero para mim não cabe papia, a mim não cabe papia. A mim da sinti men ora madunabo exemplo de Muslims, para mim ba weasel ba mess out of it. Weasel me mess necessarily out of it, pero mas explica de com esse é portanto mais problematic e mais damaging compared com maneira not all antiano e not all maneira whatever pasobra voral coming back again, voral women from those countries that get wrecked the bonomachti biste saki bonomachti e not beyond the foi within na own culture pero within mane bambisa na hulando sa culture tambe di nanta basically haya nanker bisi ng hijab or whatever sa no this sa no da e pasobra bota disbisti asina bota gets you're automatically a terrorist of alga sina that's
coming back to manera the whole situation of like judging women on things que tá super irrelevant. E pensei, bisa ko certa slightly problematic. E nanta manera haya hope biaha ku manera violence happen towards them. E pensei, bisa ko manera certa slightly problematic. E when it comes to religion, it's different than when it comes to manera culture. Alright, mi quer interject hit a trove. E nós também desviar para sobre os papel hopi, bang lesa chat pouco, que nós tem a few points que o gente apurva de make den chat e nós não para give hopi attention to it. Me também work my way through these. Neotail Abisa recently Orbo interrupted discussion on rape culture to let people know you are not like these men, but derailing an important conversation to make sure the feelings are coddled and dealt with first. Me to get the second half, me to understand the say indeed, but so abo to sinti, but the most important ku abo thing ku make bomes seem like a positive or not a negative influence on women first until después whatever. But so I'm good, now deal with the I'm a nice guy. Pero wak, okay. Si ito man Neotail Abisa, me to agree con 100%, pero nota sina sempre man Neotail Abisa, eta ku hopi imisa ku hopi hende te just blame all men. Esa kita pasa paso may giwa ke pasa mil biya mane butung hamber di biya buting mane hende te mane abkigo buting possibly misa fucking sexually harass un gente of algo assim, e quando kita passa e é unreasonable no outro gente tá assim, misako kukuchi no lo hace se, misako reasonable people no lo hace se, pero ting unreasonable people kusita hace, e in that case, si mi ta justified pa stand the ground of defend both side of it, e not simplesmente bawa ko un gente árabe ko un certo persona ku sexually assault un gente e potrebbe essere un loco bisa sa pero no turhamber no sa si un gente blame turhamber è reset un poco crazy pasi per non lo dice assim pero in the case ko bolo bisa sa porta turhamber of sa porta abo tambe ting responsabilidade sendo ko botu un guy ko sempre assim bom eta absurd é simida haibo tinko of bomar de defender bomes sa pero mi ta comprende que porque pero mi ta querer que o timing tá um rol hopi grande dentro tipo de coisa na aqui. Of course, pero eu tenho que pensar também que sa timing, me to agree, pero ora que algo passa assim, mane, e coisa que passa na UK, tudo é coisa que te diz relementar, mane, bodahaya, gente que tá sound about it, mane, sa que dá com certo guy, posso certo guy, porta rapist or whatever, e por ti gente que também te diz blow it out of proportion, mane, sa tour guy to fucking hasi algo na werki, tour ta ex algo, me soskuna sabi sa tour guy ta mansplain, tour guy ta que eu tenho ora renda ora hamper ta sinta com pia full habri whatever essa yama essa você me da bisa okay wara é tricky para sobre ku si ting reactions tang asina também deve ting reactions de renda na bisa não sabe pero guarda não tá tour guy tampouco e me quer give um example de algo e sorry Dani pero you're gonna get wrecked right now pero wak basically party a noite passada tu me pone um elf in the chat. Nós estava dancing, a mim estava pretending to dance na casa. E basically, ma decide to take a role de tour guys em a dance club riba Dani. E within a second, Dani abira assim uncomfortable. E he didn't know how to act. E a mania que ia passar, e a mania just basically being guy din club. Llama a polícia avô. Yeah, sorry. Aqui eu fui a Susanka, aqui eu passa a pegar, sinta meia. Me não toche. That's the funny part. Yeah, at some point sima fulele, pero like that was like after when I started preheat. Pero like that's the thing. The approach, the stance, like si Dani por feel uncomfortable di ami haciendo say, imagine check nanding club constantly manera being wary si guy tá bem nang traço of not. Basta quando viaja, No, I've seen it happen. Pero like ku botacana e
mita double check manera outing hen mi tras e mi tingo 30 stores of 30 e freaking kebab de light lugar kengs e começar a queima pa laga hende sigi kana e no sigi mi e no wa una mita biba of calling my friends pa kana di ba telefone com me pa sobra mita walking alone e eta hope secluded e bosa different type of things like that off mane basically biyahe amin at kanando ba no cast. It was summer. I had a dress on. Ito the just bodycon dress, a little manera off the shoulders, striped above the knees. E tauting mesa dilante e kabab the light e tauting 3 men sitting there. Di pero me ko mayega kaba ma feel uncomfortable. Me tauta like a good couple of meters away ma kumisa feel uncomfortable kaba ko me the man fuck. E nanda sinta net ba ni mi porta. Pero mane ko may close na ako misa make comments na ako misa bisa diferente cos. Okay, I'm just gonna put my keys ding lihe, pastor mi my keys ding mi mankaba preemptively knowing kung nada ba bisa algo. Mita hinga mi keys ding mi cos, mita baya riba, pero mi kumi para yega di 2 trapi, pastor mi misra subi trapi, depois subi outro para mi yega mi apartment door. Matena ng habri e porta e na, like push e porta habri, pa kumisa grita cos towards me. So I'm in my building, imita still feel unsafe. Pastor ehena kita tin durf, di pusha e porta habri, pa still yell at me stuff. Kung amit suppose feel, kung manera mi casa suppose ita the safe place pa mi, imi no porta safe ni enanang pa sobra people to feel entitled pa do these things. Mane, that's the problem. I una vez ba kumisa bisa, mane si amit telling me story about this now. Bo response not all men. Okay, pero why do you feel the need to say that when I'm telling my story? Why do you need to minimize me experience? Again, I-focus rin ba bo pa sobra minute bisando like all men do this. Exactly, pero abi sa worry kami ko abo no tu persona sina, bono tung unreasonable person. And therefore, ding a specific case ko aba mention si abo ta konte bampone abo kumita papiando o ibo da bisa bakabi conta histórico bakabi conta e ami bisa sa pero tiene cuenta con otro tour guy, no? Already in that case bota fully within your right to bisa okay kiko but that is what is happening. No, pa sobra ko bota just telling an incomplete story. Sí, me agree 100% ko boko hende natin ko just take away di ko abo bisando, pero abo sa hobby bong e tur hende ki denk tur ko escuchándonos. Sa hobby bong, wala laga mi pape. Tur hende sa hobby bong, ku ting hende ku sita generalize, sita bisa sa tour guide tung kaka, tour guide ta kiko, tour guide ta say. Anto mita wake tour kami na tour ora, anto Twitter tung fucking breeding ground pe tipo de ko pendeu aqui. Dus abo ko tariba Twitter hopi, tawake sa tambe. Dus esaki ami da bisa et un justified attitude ora ko bota get encountered ko bullshit generalizations. Esa ita mi entire point. Okay, but coming back to the main story that started this whole discussion. This person was abducted. She was killed by a police officer, a man. People thought whoa, you can't even feel safe anymore. Pasora like police officer obviously abusing ng power and killing women, right? People will start that discussion. And then people will decide, oh, but hashtag not all men are like that. Okay, but that's not the point. And this is where the hashtag originates from. See, police matong check, people like, whoa, not sure. We don't feel safe about this. Response the manera district out that, yeah, let's put in more police force. Obviously, nandata manera, yeah, we're not sure how we feel about that either. So that's where it sort of came from. So it's an uncomfortable situation for a lot of people. Women start speaking up about their manera, like, I feel uncomfortable with this and this and this. And then, but by originate hashtag vanuit daar, the not all men, it's basically grander scale. The ami contando bo mi storia abo, yeah man, pero itong good guy, no to sina. By the way, si guy tingo bisabo ng good guy, ng probably And not good guy, good guy.
like it. See, sabe que it's a good guy. He's a manipulative little. Nori. Yeah, okay. Mina ko na Quack. sinyo Again, guy again. na sa definisi mas Well, kung good guy. me da sino sige diskutir sa akin, that is pointless. Po sobre ko, si bo con tele, manera ko bota con tele, me da agree kubo. Pero a mi saco no ta asina simple tampoco. A mi saco sitting hand ko to generalize paloko e hobibiad mane nos tursa, henda nang ko most unreasonable opinions. Laga mi kabi papia. Henda nang ko most unreasonable opinions nang. Henda nang ko most unreasonable opinions nang. Hobibiad ting really loud voice. E ora é portador de essay tambe. Henda ta. No, but being as reasonable as you can be agora aqui e é da bom, pero a mim tá pensando que mas ko abo da conta postura it makes sense, sabe? Lo agree ko você me tá dizendo que okay go abo da bisa, pero a mim também sa ko opinião da generalize. Eta é mesmo sema do nabo exemplo de gente que tá Muslim, sobre que ora algo assim na passa, abo também conhece, mane é pessoa que abo tá personally, abotar me lo bisa, sa, pero eigenlijk not the tour Muslim, dus mane, nos por diz stop the generalize que tipo de coisa aqui, eta é mesmo principle. Diz para sobre o agora aqui, então essa aqui tá me plain opinion, e não tenho também personal. Diz para sobre o essa aqui também hits closer to home to you, abota fiercely defending both side of the question. And that's what it comes down to. And the side que me point them, and me point na ni pa bringa abo ni nada, me actually hope centered ding show aqui, pero me diz pa mim me tá sentindo mene o gente tem com voice center opinion kuta sundimi. Você quer que me quemen? Essa aí tá zona na work. Essa aí tá zona na work. Ok, pero wara. Ding atrobe. Você go, você do, você back and forth. Ding chat. Tem mais coisas para touch upon. Me tá sentindo que o Snorlax bisa algo pouco. Ela bisa algo que to sort of make sense a me tá sentindo. Pero no, wara. Okay, wara. Que você bisa? Que você bisa? New Tail tá bisando algo hopi. Yeah, in my opinion, sabe da hopi fault para even pundra, pero di como tá sino hurt com gente não tá generalize. Excuse me, dus nos meste tá okay com generalizing, mane a mi pobisa sa. Aí era gente de X-rays being harta na mi caso. I guess hopi gente of tur gente com X-rays gusta hard, gusta hasikos criminal activity. Hello? Mane botingo, I mean, bosa essa aqui tipo de constantame comigo mesmo, né? Botingo soundly approach a coisa que bono pode bisa algo assim, não so bono tá making a lot of sense in that case. Pero hold on, but comparing apples and pears though. Not at all. It's the same thing. It's the same principle. Hold on. It really is. Bota taking algo ku statistically worldwide problem e bota comparing it to social e maatschappelijk-economische afhankelijke dingen. Okay, porque para de statistics, bisami atrobe, que grupo na Holanda tá responsible for most of the crimes. Que grupo na América tá responsible for most of the killings e crimes também. Botin der Pero bota lubida. lubida algo. Lagami hello. Wak. Hopi biyaha ekosan kita stem off the socio-economic background. I hopi biyaha botahaya ku hinan ko background. I being predatory is not being the economic of social background também? No. No? Not at all. This na Middle East, mulher to get fucking shit on a daily pa sobre kiko, pa sobre ko hambre inang genetically predisposed pa oppressed mulher of essa tinta makan ko culture. Essa é a culture, amilo bisa. Okay. Essa é a culture, pero essa não okay. Kita. Ando kiko abot siya na bokas. Kiko abot siya na bokas. Mono ta hasi después, mono reflect say in later years di bobida. Dus but bisa ando ko loco, see to be honest, man, imiting ko kalbo out. Si but bisa algo kuno that make sense. Vou porque daqui a 5 minutos. Antora lagami 5 minutos um pouco demais, pero bom. 1 minuto, vai. Yeah. Sobre a mim saco, vou começar a gritar, hope ele back anyway. Do swag.
bota comparing cultures, isaka cultures foi tudo gele. Pa sobra, isaka coming back to this is a worldwide issue. Mhm. Granted, in some areas it's higher than others, granted, but it's a worldwide issue who men predominantly to attack other people, women and men. When it comes to sexual assault, predominantly women. Worldwide, this is an issue. It has nothing to do with culture. Granted, sometimes it por he's Nga ipos rol. mas, pero it worldwide it happen. Not to mention, in America, most serial rapists and serial killers are white males. What's your point? But siguro Mane, diz aí? Ami lo que yes. lo que wak diz so Netflix bisabo ko most serial killers sa blanco no que men ko Joshua. bono por Not sure. wak Not diz sure the bono por challenges saka Saki see. Not sure the bono por challenges no Saki pero see. bono por saka gang banging Monica bono with para bono por saka gang banging e organized crime for this serial killer behaviors of the sacan di rango e di gente e also lagami diz counter algo ko ba kabibisa si abota sina convince ko and not intamakan ko culture but society bo ba kind of acknowledge ko si ora ko mabisabi ko di Middle East pero talk ba kaya ko actually and not intamakan ko culture ori riddle me this kung nós também fixe o problema aqui sendo que tur ora quando aqui passa hobby hende of tur hende mane sa hamber tinko assim ho hamber tinko ta responsável anto tinko mane bossa keep your homies in check and all of this kung nós também fixe o problema aqui si en at hang af van culture di kiko et hang af e ora sa amilo agree kubo di bisa sa tem factor, tem genetic factor within it. Hamber diz porta mais dominant, mais aggressive e mais sexually, aggressive, mais sexually aggressive e therefore lo purba of lo hasi tipo de coisa na werki mais often como é, me agree 100% que sei. Pero se você saca a cultural factor, mane, abota sendo mistakenly, bota letterlijk Not diz, mistakenly, but yeah, como ba 100% explain mistakenly. no, Paso, como no, ba pero explain lagami ka ba mi, pero within all lagami ka ba mi cultures, question. it happens. Sa paso pa makabibisa a genetic predisposition pa si tipo de coisa, né? Pero se você saca Well, culture, pero não, pero bota making a si mistake, você dimbo culture, it's redenating still pa gonna sobra se happen, bo ora se você saca culture, wa si abo da claim ko bota ku culture não tem que tomar que saki e ora nos podis bisa você kiko nos dá se um coin anto lagi saki diz fixo mes ku kiko I guess evolution of algo pa sobra ora bota bisa no. no so why even correct this, why even better our society or culture si não tem tomar com culture but the get é falta que bota sendo dembo argument. No, pa sobre first of all, si bota pisando ku indeed culture por um small role, pero this is what It's I'm not saying. so small. It's not so small. This is what I'm saying. It happens all over. It's not small at all. It's a global phenomenon. The world is not one culture. The world is different, separate cultures with a hobby contradictory the other. Yet in all those cultures, this is the norm. Regardless, of course, statistically, it's higher within some countries compared to others, pero this is generally the norm around the world. The Sibokita culture miss, it's still the norm. But sobre a culture, while it would play a small factor, it generally speaking, it happen around the whole world, que man, it tem issue. And the issue is, como maneira men think to change the way of thinking about women. About certo outro men granted. Pero, the thing is, ibota ask kiko men por do. Charity starts at home. Bono po bisa ko mani, oh, this is a worldwide problem and this is a biological predisposition or whatever, and that just like it solves the mess. No. But think pensa, okay, I want to be the change. I want to see change. I'm going to be the change. E se tu Okay, rende this começar, the give me the tende. hold on. Okay. E se tu rende começar nanang mes, e se tu rende começar nang siyano nang yunang respeito, e para respeitar outro rende, regardless in the mulher of homem, e que bonoting direito de nenhum rende su culpa, eventually, bota by weed it out. Pa sobra, and it's not gonna happen 1, 2, 3, granted, it's not by happen within the whole 90% de turcos como kabibisa pa
melhorar of kiba di turcos que vai imply que por melhorar a situation 90% de kiba que bisa tin tamakan ku culture. Dus, Alright. Hey, we're done. Hey, boso. Okay, queda quieto, please. Yeah, okay, done. Wak. Okay, boso dos está going back and forth for the longest time about this y boso no por come to conclusion. I'm okay with that. It's aqui not to prove quem tá right of quem tá wrong. Claro, but amiga just be saying we can't come to a conclusion about assaults. Come on. Okay, listen. At least be Okay. hopefully nos turdos on the agreement. Not it happens. It happens. Ami que papi passou. I've talked probably 3 minutes this entire 1 hour. Okay. Mind you, Ale também tem. Okay. Pero bom. Ami tá heavy breathing indeed. Ami, oh my fucking God, can I speak? Pero Danny, eu também mais sabia com Ami combinar. Pasobra, me quero bisa algo, until me get cut off multiple times. Ami at this point to willing the bisa, ku all men are trash. Pasobra di kung amawado trata. All women are trash also. There you have it, equality. E, cosco ta verdade, women to get assaulted mas ku men. Yes. Essa aqui tá cos nos tur tinko pak an e nos tinko tuma hopi na sério. Como não sabai solve it, I have no fucking idea. I have an idea onde nós por começar, maneira Ania bisa, botinho começar where it all starts, at home. From there, but by higher influences from the outside, but by top of friends outside, and something different normen and waarden na kas, until from there you have no control over it anymore. Religion, tahungun role, yes. Culture, really strong role. Ora bo by school and shit like that, but assim a course, until bota higher bo last the biology, until but assim a men think testosterone. Maybe that does something to you. Who knows? Whatever. Pero at the end of the day, maneira Ania bisa tame mita sinti kubo tinku sa kubo no tem direito riba outro rende su corpo of even nang goods. It doesn't matter who you are. You don't have right to take anything away from someone. You don't have any right to take something away from someone unless they give you permission. Awo. Is it cultural? Is it an economical issue? I don't know. I'm not here to change the world. I'm not here to change the world like that. And I doubt que mane 5 viewers me lo por possibly has you say. Pero me tahayan a discussion hopi bom. Again, essa aqui é Danny's opinion, but so I'm in agree com economic situation of culture not intamakan ko ne. Rarely. Exactly. That's the thing too, though. Paso, mita aboting pero ami no acaba tampouco. Okay. Okay, wak. Malubida ko mitong sexist e mitong racist. Sorry. Sige. Let me be back na king mitad de verdade. Okay, exactly. Wow, lo que me tô bisando tá, at the end of the day, nos por only learn from this as a small group until move forward from this. Me not forcing me opinion onto anyone, pero botin ko compreender tambe com abota word but things, it come over as if you don't see my point 100%, you're not right. E esse é por come over pouco problematic. E em vez de maneira explicando o point, e leaving it at that. Was I making men until it say that una costa get a little muddy. Pero okay, Bacaba. Macaba. Ale que avisa algo. Okay, bom, Ale, avisa algo. E o side view de full discussion aqui. Basically, boso dos tem points que boso por approve right, pero boso tá papiando de different stuff. Mane boso não tá mané. E esse te back and forth com Danny que man, mané. Boso portar boso make points que tá right, pero não tá correlate com outro tem viagem.
this Me agree 100% que sei. Mas Me agree que sabe- sei. e pensei diz a way of discussion que você tem discussion abai um pouco South. out of place. Was Pela that? go- Não, pela não, não. go- Me agree 100% com a discussion line na hora seguir hobby para sobre que é da algo basta muito para fazer. Se é um actual Yeah. skill. Para nós dois por fazer sei perfectly bom, um pouco muito. Yeah, Kiko Dana bisa de bringing across certain points, mas bisa se abo nota wak me point 100% sei que man ko abo da fault. At the end of the day, tudo rende te pensa assim, por sobre que e honestly aceita a beauty, sim, aceita a beauty de rende, of aceita a beauty de discussions e de different groups e de difference den culture. Por sobre que a mim não tenho que agree com Annie, eu não tenho que agree com Danny, você não tem que agree Hey, com mim, você Josh, não tem que agree com mim. Spera botar E agree é da- comigo on this topic, sim, para sobrar. No, pero Ela bisa tá, ela bisa atende, tá, abota even tá. bisa essay, te diz crazy, mas Bosaku obviously me agree com no mestre Michigo Jung Hende com não dona permission, Okay, no mestre assim, okay. mas Eu sei. I mean, but the Well, presente that's tem my main episode point. Das Anyway, pessoas nós me Ignore that. point diz para acabar, sabe da última coisa que me deu bisa ding me discussion mode. Me point diz para clarify, para sobre apparently animes not get it, sendo to kuta kunema para de hora. Me point tá com a hashtag honestly, it thinks su negative, it thinks su pros e it thinks su cons. So me understand both sides. The side of my point, de ora, me não tem, yeah, ma bringa ani para sobre ko, bom, whatever me da gusta discutir, pero me da actually mas on her side than not. Pero me da diz por bando de play devil's advocate. To be honest, me da hincando me mesmo apenas ang ading tambe. At the end of the day, me da ko hashtag not that much of a big deal, to be really honest. Until that's that. Yeah. Until sa rapist should get fucking murdered, until anyone could sexual predator miss to get fucking destroyed, me to agree 100%. And that's that. A hashtag dat just dige ando discussion assim na grande a walkie achteraf gezien met assim dat mene dat hasta nonsensical di mi parte como yeah, pero whatever, no sé si é show, pero to be honest, essa aqui não tá show, me labisa essa aqui não tem nenhum worthy discussion, it just can't. Tá, pa Yes, sobra I the wak. actual feeling about Aha. essa aqui. Good. Pero indeed, etta sort of kans pa sobra nunca nota bij ting duidelijke punt cultuur dos hene te bij meet e ta 100% happy with. Pero at the same time, meta sinti in bes di etta sort of e non mestera necessarily bira discussion, e just mestera bira kos unda amita escucha lo que aboting di bisa anto I you just hear wanted to what share my feelings. tur hene diz que era share ng sides of the story e mita sinti ku toch ela guardo tuma pouco on a personal note e ela deviate way far away di lo que é mister tapa. So at some point, culture, social, economic issues. Gee, we are not. I'm not a psychologist and none of that shit. I'm just here to talk, have a good time. Y esa aqui tá algo You're pouco just a mais dude. sério. So I'm just a dude, bro. Y, Dear yeah, Justin, no. So I'm Justin. Yeah, vibes, man. E coisa na aqui por sali foi man, pero. Sa cambito, se você disagree comigo, você quer me dar fault, essa é da fucking blid, é tá bom, é not a matter. A mim provavelmente pensa que com a bota fault, of me pensa que experts tá fault, é not a matter. It's not a big deal se você pensa que outro ainda tá fault. Men yeah, dude. Cosa? Yeah. Essa é de constante, men what? Se você Ah, discutir mas comigo, isso é whatever, inclusion. bro. Just se você sente não que o Yundi bossa get offended of algo, mas se você ever sente que você offended door de discutir com pessoa, men ami, yeah, man, sabe, me saco tá moeilijk, but then again, it's sort of on you, para você sabe quem você discutindo com ele. Yeah, we know your I opinion am. doesn't matter. Pero, E divo tampoco, esse é the beauty of it, divo tampoco. pero I'm the keynote speaker, so shut up, lagami kong Wara. Okay, this was about the guest who mag the interrupt. Awo. Não se cancel. E Wara, depois. Dani, bakabi papia?
No, mi não cabe papia. Ei, wak é coisa, wak é costa. Guys, laga ami papia de letterlijk, basta wak hashtag not all men. Ami te trouw hashtag not all white people. Letterlijk, dos hene blanco papiano, gai preto começa papia, tur hene to papia over de jeco. No, mi não que escuta ma. Hey guys, ama by paquetar em maleta, nós tá bounce out, guys. Ei, nós bibri bacaia, rodimento Nossa. grande. Yikes. Northeast. Pero Anyways, me kiko No, ani yeah. tindi makere ko ani gara bisa algo. sa bumap bisa algo. Wak. Well, ik kost daar ko eigenlijk eigenlijk wat ik dit. So mad. Ik não perceber o podcast. Misogyny and the patriarchy at its best. So, okay. No, Okay, non-trollable. All I'm saying is, don't try to like larga coisa ng bairro zomaar. E se o friend está tendo algo problematic, e especially bijvoorbeeld se está making someone uncomfortable, call them out. Pa sobra hope mulher tem medo de call it out for themselves. Yeah. Pa de medo de whatever can happen. So, E essa é do full me point. De bono messer sin tipo mes verantwoordelijk para outros behavior necessarily, pero se algo happen bodilante, be that ally e just call them out. E maneira que ambita de bisa, regardless of the gender inderdaad. De maneira se bo friend tá bisando of it haciendo algo que boda maneira that's fucking messed up, like bisa nang it's messed up. E não probe que não do anything para abusar de boa parte, do the bare minimum que tinha hasi para try to make the situation in the world a better place. Como maneira dispone gente feel safe. E again, me to reiterate, it's not only happened to women, it also happened to men. E juist staat mas heftig for men. E se something happened to you or a family member or someone you know, manera there's places you can reach out to. E don't hesitate to reach out to. Manera it's not your fault. E no like anyone ever make you feel like it's your fault. So it is. it isn't. Yeah. Dus like Yeah. Me to Anyway, Cynthia agora say, me to sobre- agree with. Me to agree with the say. Agora sabi começar com é de 2 horas de nosso podcast que tô about the elections na Holanda o. Actually, it's Wow, een nos bom por. topic, Ik pero- ga eigenlijk letterlijk, me to Cynthia Joshua keer letterlijk talk about this. Dus, zie Pero Kiko. again, mane, é também me against the world, mane. Vote a partij En van niet Jezus pret, is klaar. honestly. Actually, het pret, so me da hij pret. Pero we binnen den gana o. Oké. Oké, wow. Lo que nos por hasi tá, nos por hasi cos, nos faz intermission, anto nos está escuchando intermission a Ale, do your work rato, anto nos tá get back to you guys in a second. Ale, take the stage. Ale, tu vai tocar algo para bolsa. Como é que digas espanhol outra vez? Las camisetas, las camisetas. Ok, chat me se, Dale, volveré. chat me se guess a song. Bailey sabe 100%. Se é denchada ainda. This is... Minta agora quando vai, mas vamos escutar coisa, pero... Não, pero bem, volveré, tá? Wagji, okay. Bom, sagi so me de bisa, but keep it hope general about the upcoming elections. Keep in mind Você não que quer falar que outros se mandaram, não? Sendo que Hã? essa fonte boa. Não. Disse no cabeça corpo aqui. elections tá Dia just Essa- 4. no dia de Sim. shede. Ah, Dus de woensdag Sabiar, volgens não? mij, Mika. Não. sabe, nós, Oh, sim. Que Sim, dia de woensdag. shede tá? Woensdag. Woensdag. Nice. Anyway, Sad news. actually, essa aqui é bom topic of discussion. Anche me não sabe quem lo quer vaccinatieplicht. Is Okay, het true. Is Essa het aqui- me moment of silence para doen een space naar anyone who quer
Okay, me to drop poll. Ja, Oh, Kramer. this is music to my ears. Nice. Okay, Yeah, It was vaccinatie. meant to be music to your ears. Ja, en também na cava. Ma pone poll ding in chat, se você por, please Handed they vote vote a yes ding. patrol. Handed they vote yes just Oh my god, there's no way. There is no way que o Handed actually sinti que você tem vacinatie plicht. Me tá agree com there's no way pa sobra what? Okay, pero Okay, wait, Miguel, No. wait. Sorry, Wait. it votes into the Gist troll votes. Misa. No, pero, Misa vote okay. Handed é Gist troll. que vai Miguel isso? escuta de como Aha. bota against vaccinatieplicht. Since bota seem to be leaning on that side. Why are you leaning on that side? Kort en krachtig. For a simple reason, que se abo não quer na hinka algo dentro curpa, vos simplesmente não dá algo hinka dentro curpa. That's it. That's literally it. All right. Amita hai say very good reason e Amita agree with that reason. Ani E- é queda caiau. No, pero... So Dani tá papiando Makes na feeling control. Yeah. Pero okay. Tá bom. Also on top of that, mita sinti ku wak. Essa aqui também é zona um pouco problematic, a mim não tá mind, pero se de com nós temos que shut down society para sempre, para algo que obviously is going nowhere, e nós temos que forçar nós mesmos para adapt to this, de com nós temos que criar nós mesmos com algo que potentially está changing by the day. Tem Brazilian version, tem Italian version, tem version antiano at this point. Like, Kiko ta guarantee nos que vacinatie aqui também even save nos e nos potentially tem que buy back para second prick, That's a third fair point. prick e also like again. Forever prick. Pero Alex, bota burhando algo. É plicht para tour gente get vaccinated e Kiko Abbott referring to vaccinatie passport. Porque man, com certain places só daarbij admit bo se bo mostrar and prove que get vaccinated. Dus just para bosa de que do papo next time. No. No, pero passport thing, me not a mind. Essa aí me tá sentindo fair para sobra. It's problematic. Wow. Pero. It make more sense, right? It make more sense me tá sentindo para Joshua so. anti-vaxxing. Ah. No, No, pero wala. why? Anti-vaxxing at all. Kiko Ale. Bayando um concert, nota algo Necessary. Yeah, exactly. There's like, se você vai a concert, e também tá druk, e tu rende vai pegar, não quer tu rende vax. Tão simples as that. Okay, I will imagine. Okay, already, Danny, boku tá against baka bibisa vaccinatieplicht, pero bolota okay com passport. Okay, man pone not to get vaccinated, but so echt não quer que eu curva for whatever reason you might have. E awo boquer misa by bebe caminho, by come caminho, by concerto, e vou get denied access every single time. That's As my is their own right. doing. That's my own No. doing. Okay, That is my own doing. Me tá também, sentindo that's my own doing. e também, by the way, Choices have consequences, yes. se abo quer não haya of se você não quer morrer de corona, vamos pôr, ou você quer heftig corona episode, eu abo take vaccine. Once você say, abo tá bom caba. Dus se você come in contact com pessoa que não toma vaccine e tem corona, para mala suerte, of I guess não é mala suerte, mas toma vaccine, nada não lo passava se a vaccine traz bom cubo. But the get quimicamente, dus é sunan que they're really concerned about corona killing them or whatever. Ora take a vaccine, ora you should be good. Ora bobo by fucking vai concerto com 1000 gente que tem corona e you will still be alright. But the get quimicamente, mas é passaporte gewoon é tua maneira para puxar tudo gente para tomar a vaccine toch. Qual tá bom, me tá portar roupa ainda tem que dizer tomar a vaccine, pero para assim uma maneira que se você não sabe que tá privileges, essa é da kind of dictatorial even. Okay, Me tá gat que bokemen. Pero look at it. Okay, well, Ale go first.
Sa basically mita feel ko awo passport assim mane parco so nalo stop di hasi pero na pudis implement ko Exactly. ku Essa é lugar. um really good point. Sa ku in the future na pudis by keda force ko na eta mane sneaky way of Ito doing it. snowball. G, ito mesmo Okay, principle pero ko na hold bisa. on, But let me sneaky. just add really quick na kiko alabisa. Oh my Wow, god, it's like Java. sorry, Annie. Sorry. Nangabisa avant clock pare simang. Avant clock ainda. Mesmo na Aruba. Avant clock é por 3 dias nang desde tiro teco dia 3. Jimbo é tonte vai dia 2 para inteira luna para teco ainda. Essa é fucking strategy de governo Ah, para gente diz queda em check para manter a gente em check. É assim fácil para o e anyone could deny say para mim just being blissfully ignorant. Okay, Annie, bye-bye. gagi. Anyway, basically, você tá forgetting que tem hope countries cava, que tem vaccine verplicht voor mega corona even. Depende where you want to go, but tem que take certain vaccinations para even high visa para bay ilugani. The reason they do this, tapa mane I don't know why they do this, pero ito pa prevent certain things e pa bono bira freaking malo ba malaria of algo muri ng like foreign country of algo sina. Sa Speaking segundo of- South Not Africa, like South Africa si boquear bai, botin ko take most countries. E mane Okay. pa by America, like pa even by America pa biba inana, but think take the fuck, mo na number away. Sung ko ta mushable brain, but get it dori kissing. Crazy cows. No, Kissing disease. meningitis. meningitis. But think take vaccines for meningitis, but think mane it's nothing new. It's Sa, just pero seeing Ani- corona amplified, but it's nothing new. And in the 60s, of that, whenever they did the same thing with that other disease, But whatever happened to whatever Okay, happened to guys. your actions have consequences. Baka bihusa e mesum babisa. Yeah, not any Your Ani so. actions do have consequences. Okay, pero okay, minuto. Hello, minuto. Relax on lagami kabi pabe. Pues pode argue Hello. algo minuto tani purbando di point out. Si bo no quer get vaccinated, bo te bisando ko eta verplicht pa babae tal caminda. Na bai. É mesmo cosco se boca vai club toch? No. Essa não, passou not at all. Bota por banda de visa ko vaccine passport, não tá gemalo aí para sobre a WAC, bota fazendo whataboutism basically. Bota pensando, sabe, pero para babai também, bota quase sei, para babai aqui também, tá assina, desse não tá nada novo. Sabe, pero I'm literally saying it's diz not passou new. aceita E se assina. Não que men com pero bom está that's ok, my que point. só que Se aqui bono- também. Pero si bono quer take a vaccine, fine, don't do it. Pero agora boting live with the consequence with it. Si amin no quer take a meningitis vaccine, amin no by biba na Amerika toch? Si mi no quer manera go to wherever it is they have malaria, amin no lo imiting ko take injections, mi no quer take injections. okay, bom. Yeah, but make it seem. Yeah, but make No, it seem but mane it's babisa, simple, mane kaka. babisa esse. No. Babisa de no, misako ba Ay, por ba Dios, make okay, it seem anyway. pa mane eno de erg pa sobre ko waxi babae tal caminho mo mesera take it tambe. Essa é tudo bom No, initial I'm point. saying nota nada novo, nota revolutionary, nota nada Bom. puta coming All right. with corona, nota it has been Fine. something for the longest time. All in all, a mim tá raio começa bem com ni plicht, ni passaporte. Alright. Sunku que toma a vaccine, tu toma e you'll be safe, claro. Sunku não, bom, vou morrer de jet, that was on you. A mim vou morrer de corona, that wasn't me, mas aí acaba. Me não morrer de jet. Pero boto forgetting Ela vale, que tem ouve certo. Pero me just point out que boto forgetting que tem certo gente que não partake certo vaccines because of maneira immunocompromisation of algo assim, né? Those but technically stop putting them in danger by not taking the okay. vaccine. I guess I'll do that, pero mira, também tomei vaccine, se me não quer. Mira, também tomei para sobre ko, me não quer para não morrer. Goza? Botin ko ta selfish. Mas é Like, point, pero me não tá worry genoeg. yeah, point. mita Me não tá worry genoeg para hinka algo de mi corpo. duidelijk. Zij mita sinti ta concise. Mane si abo no quer hinke saki de mo curpa, that should be enough reason pa bo no get it. Anto si abo quer get it, you can get it. Like, this is the point, guys. Anto verder pa bij purba die in and outs, die combatei purba die overtuig un hende. Ja,
Nós not again, zeg ik dat the same thing. Nós not bij je onduidelijke punt die, oké, I want me to totally understand your point. Mita sinti ku bosso tour dos te koppig, anto, y'all Nee, make, we don't have to oh decide wow, niet mee. me no, my head, Me my da slip it. evento. Vai sinta de skin bosso doce. Aha, vai sinto de uns, Opposite bosso corners. dunst. O sea, Pero, pero ok, nos hace cookie. Sí, pero aha, I just wanna say De mosquino. que eu não estou com o que eu sabe, nem vai se escolher. vou começar a se buscolgi. Wak, eu não está eliminate nos gas die podcast, danke por show up. Eliminated. Não, me tô sinti que hope hende agree com points made during a podcast e also hope hende potentially seeing the Asaki. So me quero thank nos gas Kikuchi para join a podcast e also talk. Vamos subir mais sobre a minha actually Para enjoy gritar, mi ma? Não. Se tem outra gente, que quero o bombar. aguanta I love getting gritamento, oppressed. Yes. você também vou subir. E se você tem algo de discutir, whatever. All in all, me gonna be sa. All in all, não ban generalize, me também number den chat. Não ban mishi correndo, ou não quero para nós mishi gunang. E se você não quer rin com vaccine de curva, você simplesmente não toma a vaccine de curva. Conclusive. Tá. Conclusie, not all men are trash, Valmala so. Thanks for coming to my TED Talk. Got him. Ai. Pero sa, I mean sa, se você quer não se vai join rate the guest. Não se vai fazer guest tier list. Oh my god. No, perché dopo cojo de Dodge, sobre è un costello di ultimo che non sta bisando nan basically. Mi sa che vai Quando sali vem ultimo back, cava, nunca G. Mi sa che dove sali per me. Mi tambe. Mi sa che tu stai proprio sicuro. Anyway, mi dico vai come this. Anyway, sa, não se vai Ok. ande aqui para o danke tour rende para show up e tem paciência para escutar isso aqui. Tá pouco heated here and there, pero yeah, you can't expect anything else often too. Comment, like, subscribe, cara, se also tem any, and I repeat, any Twitch primes, drop it in the chat, please. Passou fim de luna aqui, fim de luna aqui tá rodido, G. Ora nós quer vai, sa, huurting com drenta, com cos, me letterlijk te trajando de cast, costa virando moeilijk, guys. Dus Twitch Prime. E Letterlijk, ik ga acabar só Don't get forget to heated. vote. Don't Can forget be to to vote. point. no, I'ma get heated, passou The guy bosto que to é papi hera a do roupa. time It's fucking bro, boys. Oh, danke, Neotale. Neotale, hey, let's bro. Hey, G, wacht. Is the gang member. Neotale, letterlijk. Subscribe for another month. Danke, papa paciência, Neotale. Neotale tá aqui nanang for the longest time. It sempre tá puntra, e Patsuki tá puntra. E que hora the next podcast. Anto mi tá sempre thankful por nang support. Mare nos tem real support. Hey, mi dico, vai come. Hey, GG, wait, no. Mi quero yama danki na anang especially those guys hearts in the chat pa Patsuki e Neotale, although Patsuki to nga league fucking malo. Dus danki pa Turko. Get wrecked. Hey, bera, John Bond tambe lost some bits. Snorlax tambe lost some bits. Guys, hey, danki pa e support, legit. Mita by give back to the community somehow. Or nos have your booster pack the Pokemon. That's fucking bro, boys. Donkey. Hey, another one. Snorlax, a resub, 5 months. That is insane. So, guys, wak. Mita vai hasi kos. Pa each sub, kumita to ting. Dus a womiting Snorlax, Neotale, and to Patsukia sub, minsa when the last sub was. Mita vai comprum. Wait. Kiko. With the sub. Hey, bera, Kukuchi tameta sub, my bad. Thank you. E mita by abrir booster box de Pokémon cards. E letterlijk, mi subs tabay haya pack free DM e não tá haya shipping covered. Se não quer vender a carta or whatever, it's up to them. Mita contact them. Pero mita thankful for that. Anto mita give back to bolso or mi tinha box. So whatever me haya in the stream aqui, ta just wardo inverti back to your stream. So
Yes, thank you for that, everyone. Anyways, Okay, comment, Poke like, Kings and subscribe. Queens. I'm gonna. Sad, dank je, Snorlax. Anyways, AG, sa que Dragon muito largo cava. Topa, te outro Simão, Topa, nós guys. vai probably hasi tier Ah, list, of nós vai hunga Among Us, anto grita outro. Lá. Sa, laga só, guys. Nardis. tá, suave. Tá bom. Tá bom.